Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Hemishri studying in Venkateshwara College of Engineering, currently pursuing my first year BE in Electronics and Communication. Today in this video, I am explaining about a numerical based on Centroid, which comes under the subject Introduction to Civil Engineering. So let's start the video. Centroid. Centroid of a body is a point at which the whole area of the plane figure is assumed to be concentrated. It is represented by center of gravity or gravity. The centroid and center of gravity are at the same point G, that is gravity. Centroid refers only to the area of the body. Repeating the definition again, centroid of a body is a point at which the whole area of the plane figure is assumed to be concentrated. So today I'm dealing with a problem related to rectangle. So the centroid of a rectangle from x-axis, that is y bar, is equal to d by 2, and from y-axis it is x bar, which is equal to b by 2. D is depth and b is width. So this is the given question. We have to locate the centroid of this T section. This T section is placed in between y-axis and x-axis for our reference, and they have also given the measurements of both width and depth of the figure, so it will be easy for us to calculate. Before we solve any problems or sums related to centroid, we have to look after the figure whether the given figure is symmetrical or asymmetrical. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಗರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರ್ ನ ನಾವು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ is equal to 120 total width divided by 2. It is 60 mm. As I said earlier, by cutting this particular T section along y axis, we get
symmetric figure. So since the given figure is symmetrical about y-axis, the centroidal distance from y-axis is total width, that is 120 divided by 20. We get 60 mm, and the distance of centroid from y-axis is represented as x bar. Then now we have to find the distance of centroid from x-axis. For that we have to divide the figure in such a way so we get simpler figures. So here I'm dividing it along horizontal, so I'll get two rectangles. I'll consider this as the first rectangle and the above one as the second rectangle. You can consider as your wish. After that we have to draw a tabular column. The first column will be of component. So I have two components here, rectangle 1 and rectangle 2, and then area of those particular rectangles, then distance of centroid from x-axis of that particular component. Then we have to calculate the moment of area about x-axis. First component, that is rectangle 1. Since I've considered this as first one, the area of this is b into d. Area of rectangle is b into d. Here b is 20 mm and d depth is 120. So it is 20 into 120, we get 2400. After that, distance of centroidal from x-axis. Distance of centroid from x-axis by formula it is d by 2. So the total depth is 120. It is 120 by 2 is equal to 60. Now we have to calculate moment of area about x-axis, and it is the product of area and distance of centroid from x-axis. It is 2400 into 60, we get 1,44,000. Now the second component, that is rectangle 2, area of rectangle is b into d. Here b is 120 mm and the depth is 20 mm. So it is 120 into 20 is equal to 2400. Then distance of centroid from x-axis. For this second component, the distance of centroid from x-axis is 120. Since it is above x-axis at a distance of 120, it is 120 plus d by 2. D is 20, so it is 20 by 2. It will be 120 plus 20 by 2 is 10, 130. Now the moment of area about x-axis, that is 2400 into 130, we get 3,12,000. After finding the area, distance of centroid from x-axis and moment of area, we have to add all the area, that is summation of area. We have to calculate the summation of area and summation of moment of area about x-axis. Summation of area, that is 2400 plus 2400, we get 4800 mm square, and moment of area, that is 1,44,000 plus 3,12,000, we get 4,56,000 mm cube. After finding this, we have to find y bar, that is summation of ay. Summation of ay is nothing but summation of moment of area, that is 4,56,000 divided by summation of area, it was 4,800. So we get 95 mm. So the centroidal distance from x-axis is 95 mm. Here for x bar, we have already found it out in the initial. So it is summation of ax by summation of a, it is 60 mm. Y bar is distance of centroid from x-axis. X bar is distance of centroid from y-axis. So now the centroid of the given T section is located at 60, 95. 60 is for x bar and 95 is for y bar. So it is 60, 95. Hope you guys understood the video. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe, and thank you.